sadique, hein, mais ça ressemble à de la nécrose de glioblastome, hein, des vaisseaux ici thrombosés. Hein. D'accord? Đây là cái vùng một cái đám hoại tử mà nó không điển hình hoàn toàn giống như là cái điểm cái nhóm cái điểm đó, nhưng nó vẫn có hoại tử, có một cái mạch máu dạng kháng sinh và có dạng áp mạch máu kia và có nhân các tế bào u ở xung quanh, thì là cái đám hoại tử mang tính chất vào cái hoại tử. De la prolifération microvasculaire, d'accord? On la voit bien, ces vaisseaux glomérulés, plusieurs lumières, des hématies dedans, hein, des cellules qui prolifèrent, des mitoses. Hein. Il y a des mitoses dans ces néovaisseaux de la prolifération microvasculaire. Il y a des mitoses dedans, il y a beaucoup de mitoses. D'accord? Đây là một cái hình rất là đẹp của cái tăng sinh mao mạch trong u, tăng sinh vi mạch trong u, thì nó có rất nhiều các cái nó, và đây là cái tiếp tăng sinh dạng cuộn mạch cầu thận đây, thì nó thành cái vùng và nó không, nó chưa mọc mầm đây thì nó tạo cái khối, và có rất nhiều cái nhân chia của cái tế bào nội mô, thì nó thể hiện cái tính chất sinh sản rất là nhanh. Alors, IDH muté, si c'est la mutation IDH1 R132H, on a une immunohistochimie positive. Si elle est négative, si l'immunohistochimie est négative et que l'âge du malade est inférieur à 55 ans, il faut faire une recherche de mutation rare d'IDH en biologie moléculaire. Cái nhóm này thì người ta làm, trước tiên là người ta làm miễn dịch đối với lại cái kháng thể là vị trí LR132 kia, thì nếu phát hiện đấy là dương tính thì là chúng ta có được biết. Còn nếu như nó âm tính ở những người mà có cái mang cái u gần các bốn mà dưới 55 tuổi thì người ta khuyên là đây là xe phân tử để xem là vì một số trường hợp là xe phân tử phát hiện được. Alors, à la différence des glioblastomes non mutés IDH, des glioblastomes classiques, ici, il y a souvent une mutation d'ATRX. Hein, souvent une mutation d'ATRX. Donc on voit bien que ce sont des tumeurs différentes. Và cái khác nhau nữa là đối với cái nhóm trước, đó là cái này đã mất cái tín hiệu của ATRX, là có nghĩa là nó có đứt đoạn, và nó không biểu hiện vào cái miễn dịch, chứng tỏ nó có đứt cái đoạn cuối của cái sách cần điều trị. Donc sur le plan immunohistochimique, ça va ressembler aux astrocytomes de grade 2 et aux astrocytomes de grade 3 mutés IDH. C'est la même famille de tumeurs. Chúng ta biết là một cái nhóm u đấy là u được ghi nhận là đang ở độ 2, độ 3 mà cùng có việc đột biến IDH, thì đó là một cái chẳng qua một cái phổ, một cái nhóm thôi. Thì đây là độ 4 của cái nhóm đó rồi. Đó, thì chúng ta biết là nó cũng cùng có biểu hiện các cái tính chất giống nhau. Voilà, une immunohistochimie IDH1 qui est positive sur les cellules mutées, et sur les cellules tumorales. Các tế bào u dương tính với lại IDH, một đây dương tính trên hormone gì. Voilà, dans une autre tumeur ou dans un autre secteur, l'expression d'IDH, une très forte expression d'IDH, un marquage très intense, mutation IDH. Cái trường hợp này thì biểu hiện nó có rất là mạnh, rất là dương tính với lại IDH một trên tế bào u. Vous voyez que l'intensité, le nombre de cellules, l'intensité du marquage et le nombre de cellules ne sont pas les mêmes. Mais on considère qu'il y a une mutation IDH quand même, dans ces deux cas. D'accord? Même si là c'est plus fort, il n'y a pas plus de mutation. La mutation elle est présente dans les deux cas. Thì thực ra thì cái biểu hiện IDH1 nó hoàn toàn là khác nhau, cái ở đây thì ông so sánh hai ca khác nhau thì cái tính chất về cái số lượng tế bào, cường độ biểu hiện khác nhau. Voilà, dans une zone de cellules tumorales isolées, il y a quelques cellules IDH mutées. Les autres ne sont pas mutées parce que peut-être elles ne sont pas tumorales. Đối với cái vùng mà tế bào u dày dặn xâm nhập ấy, thì cũng tế bào u nó dương tính, với lại một số tế bào u dương tính kia. Còn những tế bào âm tính thì có thể đôi khi nó không phải tế bào u. D'accord, c'est compris tout ça?
Donc si vous avez une biopsie dans cette zone-là, là, si vous avez ça en biopsie, vous faites une immuno-IDH1, l'immuno-IDH1 elle montre ça, vous répondez que c'est une tumeur mutée IDH. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les cellules positives. Đấy, vậy thì các bạn hiểu không là nói là nếu như chúng ta sinh thiết vào một cái vùng thì chúng ta sinh kim rất nhiều. Cái sinh cái vùng này mà chúng ta có nằm như một chỉ cần thấy một vài cái bầu như sinh kính thôi thì chứng tỏ đây là có u thực sự, không còn phải là phản ứng hay là phân biệt với có u nữa. Và trả lời đều là có u và có được cái IDH1 thì rất là giá trị đối với những cái sinh thiết và cái mẫu rất nhỏ, rất giá trị. Alors la P53, il y a une mutation très fréquente du gène TP53. Donc, comme il y a une mutation du gène TP53, il y a une très forte expression de la protéine en immunohistochimie, la protéine secondaire à la mutation. Très forte positivité de P53. Đối với protein P53 thì thường thường nó biểu hiện rất là mạnh đối với Voilà, index Ki67 élevé hein, dans le tissu tumoral pur, tissu tumoral dense, donc beaucoup de cellules en cycle cellulaire. Alors le profil génétique très rapidement, mutation IDH1, IDH2, immunohistochimie ou biologie moléculaire, mutation d'ATRX, etc. Voilà, on a une oncogénèse très différente des glioblastomes IDH sauvages. Hein, surexpression de l'EGFR, mutation de bitaine et perte du chromosome 10 sont très rares dans les IDH mutés. Donc ce ne sont pas, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes tumeurs. Chúng ta đối với lại các cái nhóm này chúng ta thấy là các cái dấu hiệu trên rồi, nhưng mà quan trọng nhất đấy là cái biểu hiện của một số cái gen như EGFR đôi khi nó cũng có biểu hiện, đôi khi nó cũng có biểu hiện của pattern hoặc là gen test, và đặc biệt là cái mất đoạn của cái nhiễm sắc thể số 10 là cực kỳ hiếm trong cái nhóm u lành, bởi vì mất đoạn của cái đấy nó sẽ biểu hiện là nó sẽ không có, nó sẽ không biểu hiện được cái IDH. Thì chúng ta phải phân biệt được. Vậy khi cái nhóm nào mà thấy được cái nào nó có mất đoạn cái sắc thể số 10 thì chắc chắn là rất khó phân biệt với lại cái mà có IDH điều kiện không được hiện. Donc on a un pronostic qui est meilleur que dans les formes de glioblastome d'IDH sauvage, avec une survie qui est en gros aux alentours de 30 mois. Cái lượng thì tốt hơn rất là nhiều so với lại cái mà không có được biết. Đương nhiên là thời gian sống trung bình là từ 26 đến 31 tháng. Glioblastome NOS, glioblastome NOS, ce sont des gliomes de haut grade avec différenciation astrocytaire, les mêmes pour lesquels le statut IDH n'a pu être complètement déterminé. C'est la même chose. Là, c'est la même chose, atypique. Glioblastoma NOS thì bây giờ thì thầy đưa ra cái phần vi thể trên nó gì là giống rồi, chỉ có là đấy, là những cái u mà chúng ta không biết đến cái tình trạng IDH nó như thế nào để mà đó thì được xếp vào cái nhóm này, bởi vì là chúng ta không kết thúc được cái chuyện là không quyết định được tình trạng IDH như thế nào. Đó, thì chúng ta để vào cái nhóm này, có nghĩa là nếu chúng ta trong tay không có gì, chỉ trừ có cái hormone dịch, nếu khi chúng ta hãy để vào nhóm này nhiều nhất, tại vì chúng ta không có kỹ thuật gì hơn. Donc, ce sont des tumeurs de grade 4. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Pas de questions? Oui, il y a une question. It's like it's inexperienced beginner. So basically, I have kind of two questions for you. First one related to you just mentioned two types necrosis. First one is ischemia necrosis, and the second one something like to say the fans or pericyte necrosis. But I don't totally understand the mechanism linked to the mechanism of
pedicidal necrosis. Okay, first one, and the second one related to de novo mutation. Yeah, de novo mutation. So what is de novo mutation? Yeah, right. Thank you very much. Christophe, tu traduis? Non? Bon, je traduis. So, about mechanisms of necrosis. So, it's a little bit difficult to explain on only on pictures. You have, but look at the MRI, look at the microscopy. You see, glioblastoma are very necrotizing tumors. Okay, so you have very huge area of necrosis. Okay, that we call ischemia or necrosis, because I say we because the French neuropathologists have this interpretation. It's more. We think that it's more a mechanism of ischemia. The tumor vessels are very abnormal, okay? Endothelial cells are not normal, and there is in these vessels many thrombosis, okay? So if there is a thrombosis, there is an ischemia and a huge, very large area of necrosis. Okay. Necrosis, the palisading necrosis, is more focal in the tumor. If you want, I cannot do a picture of ischemia necrosis because it's too large. You need one objective. Okay, you see. But palisading necrosis is more focal in the tumor. What is exactly the mechanism? I don't know. Maybe a mechanism or not of ischemia, but of low, I don't know, oxygen or glucose, or I don't know exactly. But in glioblastoma, you have a very high level of proliferation. So I don't think that the stromal cells, the stroma, can be constituted with the proliferation. You see, the proliferation rate is so high that the stroma is not achieved to prevent necrosis of the tumor cells. Okay, but I have no precise explanation. So there is not two types, but two patterns of necrosis: a large ischemia necrosis and palisading necrosis. Palisading necrosis is more specific, not specific, more frequently observed in glioblastoma than in other tumors. Okay, that's why we make the distinction between these two patterns of necrosis. It's most to histologic pattern than to mechanism, maybe, of necrosis. First question. Second question is, what is de novo mutation? Not de novo mutation, de novo tumor. Okay? So, you have the classical glioblastoma. The definition is clinical, not histopathological. The patient who has a glioblastoma, classical glioblastoma, wild type IDH, have a very short clinical history. A few months, a few weeks, maybe a few days. Okay? I was resident in neurology during the maybe 80s, 90s, I don't remember, a long time ago. And CT scan was not very
precise. The imaging was not so precise as with MRI. And we had some patients who came to the hospital for seizures, for example. And we made a CT scan, and the CT scan was normal. And 3 weeks later, there is a very huge tumor. It was a glioblastoma. You see? So there is no known lesion before the occurrence of the glioblastoma wild type, IDH wild type. That is, so this kind of tumors are named de novo, all new brand. Okay, it's an old term of Latin, you know, Latin in Italy in the ancient time. It's a Latin term, de novo. The tumor which has not previous lesion. D'accord? Okay? That is different with IDH mutated glioblastoma, which is in most of the case transformation, malignant transformation, malignant evolution of astrocytoma grade 2 or grade 3. Okay? And if you have an astrocytoma grade 3 with an EGFR amplification, it's not a grade 3, it's a grade 4, it's a glioblastoma at the beginning of the evolution. Okay? It's clear? Another question? Yes. Dịch lại cho mọi người cái. Nghe xong phải dịch lại chứ không thể một mình được.